Hello, I'm Jonasz Rewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Russian propagandist Alexander Malkevich has released another report on the occupied village of Toshkivka in the Luhansk region. Accompanied by dramatic music, he shows complete ruins and people surviving in inhumane conditions, trying to create an image of heroic reconstruction of the destroyed village. Now, before the full-scale invasion by the Russian Federation, more than 2,000 people lived in Toshkivka. Today, barely 100 remain. The village has no electricity, no gas, no medical clinics, no pharmacies, and no shops. There used to be a mine here that provided jobs for local residents, but now only ruins remain. The village has been under Russian occupation since 2022, but the much-publicized Russian reconstruction has not yet begun. In his report, Malkevich repeatedly emphasizes that the village was allegedly destroyed by Ukrainian troops. Now, this is a common tactic used by Russian propagandists, shifting responsibility onto the victim in order to conceal their own crimes. In the video, the propagandist also boasts that Russian volunteers come to Toshkivka once a month, bringing residents food, clothing, and hygiene products. Malkevich tries to present this as a great blessing, but fails to mention the most important thing. Before Russia's arrival, the local people did not need these handouts. They had homes, they had jobs and normal lives. It seems that the Russians in Toshkivka have decided to try out a new economic stimulus strategy. Specifically, first destroy everything that works and then feed people once a month as a show of goodwill. Конечно, ситуация в Тошковке катастрофическая. Электричество, водопровод, центральное отопление – все это осталось в прошлом. В ходе боев целые подъезды многоквартирных домов одномоментно превращались в горы бетонных обломков. Из 9 пятиэтажек все оказались непригодны для жизни. Частный сектор тоже в руинах. Нет магазинов, аптек и вообще ни одного работающего учреждения. Им просто негде разместиться в разгромленном поселке. Когда-то здесь жили около 2000 человек. Сегодня чуть больше сотни, включая 2 детей, которым нет и года. Взаимовыручка у оставшихся тошковцев что-то вроде местной конституции. Те, у кого исправные машины, возят соседей в ближайшие города или райцентр. И, конечно же, помогают волонтеры. Настоящие герои нашего времени. Стабильно, как минимум раз в месяц, Народный фронт привозит в Тошковку гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств личной гигиены, одежды, обуви, игрушек для детей. Летом я сам работал в Луганской Народной Республике, вместе с коллегами выезжал на прифронтовые территории, в том числе был в Тошковке. Впечатление от увиденного не отпускает до сих пор. Разрушения тяжелые, но тяжелее всего было смотреть на семьи с детьми, которые остаются здесь, потому что это их дом. Мы привезли гуманитарную помощь и тепло, откровенно, по-человечески поговорили с людьми, которые поделились с нами своими историями. For Malkevich, Toshkivka is not a village with people, but a backdrop for his own propaganda show, and the residents can only watch as their past lives are turned into background music for somebody else's publicity stunt. The conclusion is obvious. This video is a striking example of cynical propaganda. The Russians destroyed the village and now they are promoting themselves by visiting it, trying to create the illusion of help, where in fact there is neither life nor real prospects. Russia is increasingly less inclined to conceal its true intentions regarding the war against Ukraine. What they previously attempted to hide behind words such as peace, negotiations, and gestures of goodwill is now being stated openly, without restraint, without hesitation. Recently, First Deputy Chairman of the Russian State Duma Defense Committee, Alexei Zhuravlyev, offered some blunt remarks on a propaganda show. Let me expose you to a quote. "We have no choice but to fight. We will stop in Kiev. All wars end in capitals." End of quote. It sounds almost like a quote from an alternative history textbook, the section titled "How Not to Draw Conclusions," specifically, because if you believe Russian logic,
wars always end in capitals, although it is not specified whose capitals and with what results. Now, Napoleon and a certain Austrian landscape painter could probably tell us a lot about this, if they could comment on Russian talk shows, that is. То есть сегодня право силы выше, чем сила права. Ну, это очевидно. Если у тебя есть сила, значит, ты прав. А вот если у тебя есть только право, а силы нет, ну, давай до свидания. И так это работает сегодня. Это называется, как они там, real politics, американцы называют, а мы называем ситуацию на земле. Вот эта ситуация на земле, она и определяет все. Ну, как эту ситуацию на земле переложить теперь на бумагу, это не знает никто. А переложить ее можно только одним способом. Право, новое право, международное, любое право, пишет победитель. А вот Запад себя не считает проигравшим сегодня. Ну и мы, естественно, не считаем себя проигравшими. Потому что вообще это абсолютно очевидно, что мы не проигравшая сторона. Но они тоже себя не считают проигравшими. Трамп говорит, давайте Зеленского сейчас, так сказать, вот там негодяй, там он там просроченный и так далее. Приятно слушать вообще. Вот прям слушаешь, вообще класс. А что дальше-то? А дальше ничего. Он говорит, да я как пионер всегда готов, только не про выборы, конечно. То есть, что нужно-то, говорит? Мы все сделаем. И мы говорим, да, мы тоже все сделаем. Все на все готовы, но никто ничего не делает. Потому что не хотят, потому что даже не знают, как это сделать. Ну, там, он ездит между столицами, действительно, вот этот вот прекрасный человек, в кавычках, конечно. И Трамп ему говорит, давай выборы, давай подписывай. Он говорит, ну, нет, вот тут вот не совсем так. А почему он это делает? Трамп может на него давить? Скорее всего, и надавит. Это последний ультиматум его, я практически уверен. Я к тому, что нам других вариантов нет, кроме как надо воевать. Вот просто конкретно и ясно. Ну, вариантов нет. Но когда-то же надо остановиться, и где? В Киеве остановимся. Понимаете, все войны заканчиваются в столицах. Все войны заканчиваются в столицах. Now, the phrase about no choice also deserves special attention here. It seems that Russia is not a state with nuclear weapons, diplomacy, and the right to make decisions, but a character in a video game who was forced to press the war button and is now unable to exit the menu. In reality, there was and there is a choice. It just doesn't fit into Putin's imperial worldview. Zhuravlev's statement is also valuable in that it dispels whatever illusions there may be left. In and around the Kremlin, there is no talk of defense, no talk about security, no talk of compromise. They speak the language of conquest and final victories, along the lines of once we reach the capital, everything will be over. Now, first, Russia already tried this and failed. Second, it has been fighting over Pokrovsk, a city with a pre-war population of 60,000, for quite a while, with massive losses along the way. Try that with a city of over 3 million people. Not to mention trying an open genocide like this could probably be a red line for the West, long overdue, but still. And finally, the Russians conveniently forget it's not just Ukraine's capital that is at war today. Try taking a flight from any Moscow airport nowadays. Ukrainian drones may have other ideas. And with this, we conclude this edition of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news, updates and commentary.